Today, Thursday, 24th December 2023, equivalent to 8 Jumada Thani Hijrat 1445. Masu kallon mu da sauraron mu da kuma yadda za su kalle mu a nan gaba, muna nan wato majalisar dokoki ta jihar Zamfara, inda za a gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2024, inda mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal zai jagoranci gabatar da kasafi. A halin da muke yanzu muna nan zauren majalisar dokoki ta jihar Zamfara, inda ga 'yan jarida nan ga kuma inda ga wato honorable jikan shehu dan majalisa mai wakiltar kauran namuda shine zai gabatar da addu'a. Gashi nan yana gabatar da addu'a ta buɗe wannan taro. Honorable Nasiru jikan shehu shine zai gabatar da addu'a, shi kuma gashi nan ma ya fara Fatiha da Salatul Fati. A ci gaba da kasancewa da tashar Hassan Online TV. My colleagues, the honorable members, I hope you all serve with the board and proceeding of the last city. Please let us go through it. If there is any amendment or observation on the other day, board and proceeding of the last city. Honorable members, approval of the board and proceeding of the last sitting. Let us go through it. Any observation on the board and proceeding? What are you doing? Bashar. Okay. Any other observation? Honorable Bashir Gumi dan majalisa mai wakiltar Gumi ta ɗaya shine ya gabatar da koke da kuma gyara wurin rubutu da aka yi, inda kuma aka mai da abin magana hannun wato shi speaker kakakin majalisa. Okay. It is the wish of this honorable house to adopt and approve the last board and proceeding. Those in support the motion say aye, those against say nay. The ayes have it. Wato kujera ta farko inda kuke ganin dan majalisa mai wakiltar Zurmi, sai daga kusa da shi akwai dan majalisa mai wakiltar Maradun, na bayan shi kuma akwai
na faru na kusa da shi akwai bukuyum, da can bayan shi akwai na kusau ta ɗai, da can baya akwai na kuma maradun. Marks historic legislative day and the business of this honorable house. The Zauren Assembly are expecting the 2024 budget presentation by His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal. On our other paper, we have one item which is On our other paper, we have only one item, which is representation of 2024 budget of Zamfara State to be moved by Honorable Majority Leader. Dan majalisa mai wakiltar Zummi Honorable Bello Muhammad Mazawaje shine zai gabatar da motion na cewa za a gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2024 wanda mai daraja gwamnan jihar Zamfara His Excellency Dr. Dauda Lawal dare zai shigo domin ya gabatar. Ana cikin zaman majalisa akwai baki manya-manya daga masarautu kala-kala suna ta shigowa a cikin wannan wuri, inda na hango tahowa wato shi head of service wato shugaban ma'aikata shi ma ya samu wuri ya samu yazo, akwai kwamishinoni, akwai kantomomi, akwai kuma 'yan majalisa. Dukkan 'yan majalisa kaf ɗinsu sun samu wuri sun zauna, inda kuma ake ci gaba da jawabi daga bakin Honorable Muhammad Mazawaje. Thank you. All deputies that on the motion. Wato mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Zamfara shine zai yi second motion na wannan kuduri da Honorable Muhammad Mazawaje ya gabatar. Honorable Adamu Gumi shine ya goyi baya, inda aka mai da abin magana wurin speaker in. While we wait for the arrival of the Executive Governor of Zamfara State, let me bring to the notice of this Honorable House that the provision of Order 12, Roll 3, Sub 1 of the Zamfara State House of Assembly and Orders 2012, as amended, provide that the presentation of the budget estimated before the House marks the first reading of the appropriation. Let me also remind the Honorable House, the Majority Leader to sustain the privilege of the floor by virtue of Order 15, Rule 6, Sub 1, to allow the Governor and his recorder into the hollow chamber when he arrived. Thank you, Governor. Honorable Manir Ma'azu Haidara Kaura tare da kwamishina na Justice sun samu wuri sun zauna, inda gashi nan na farko shine kwamishina na Justice ya samu wuri ya zauna, sai Honorable Comrade Manir Ma'azu ya samu wuri ya zauna a wannan majalisar dokoki ta jihar Zamfara.
Wato a halin yanzu muna a nan farfajiyar majalisar dokoki ta jihar Zamfara inda za a yi suspending in wata oda wadda zai ba da dama ga shi ainihin wato shi mai daraja gwamnan jihar Zamfara right honorable ko kuma in ce executive governor wato Dr. Dauda Lawal zai samu shi ma ya shigo domin ya gabatar da wannan kasafi na kuɗi na shekara ta 2024 inda gashi nan ana ci gaba da presentation ana tattaunawa domin ganin cewa ita wannan doka da za ta ba mai daraja gwamnan jihar Zamfara dama domin ya shigo ya gabatar da wannan kasafi na shekara ta 2024. Tashar Bahasan Online TV ce kuke kallo duk inda kuke a fadin jihar Zamfara, wato kai tsaye daga majalisar dokoki ta jihar Zamfara inda gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal zai gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2024 inda yanzu kuma za a cire wata doka da za ta bashi dama domin ya shigo ya gabatar da wannan kasafi. 'Yan majalisar dokoki na jihar Zamfara kusan 24 kowa ya samu wuri ya zauna inda majority leader ga san kusa ga inda shi ainihin wato executive governor wato Dauda Lawal zai gabatar da jawabi. Ga clerk kuma ya samu wuri ya zauna wato Mahmuda Aliyu domin a ci gaba da gudanar da wannan ainihin yadda aka tsara wayannan abubuwa. Inda ga 'yan majalisa nan kowanne ya samu ya zauna inda ake tattauna kuma ake dakon shi shigowar mai daraja gwamnan jihar Zamfara. Daga can sama muna hangen wato honorable Nasir Jikan Shehu wato dan majalisa mai wakiltar Kauran Namoda ta Arewa, sai kuma wannan na farko wato ainihin Ibrahim dan majalisa mai wakiltar Gusau ta ɗai, sai barista Bukuyum dan majalisa mai wakiltar Bukuyum, sai kuma wato Shamsu Fasko gashi nan shi ma ya juya yana tattaunawa tare da ainihin abokanan shi, sai kuma Nura Binnin Magaji gashi nan shi ma ya samu wuri ya zauna daga gaba. Daga can kuma zaka iya hangen wato ainihin shi deputy speaker wato Adamu Gumi, sai can daga bayan shi daga kusa da shi kuma akwai dan majalisa mai wakiltar Anka, sai kuma daga can gihi wanda ya sa kaya farare yana dariya ga can wato sarkin zango inda yana gyara malum shine dan majalisa mai wakiltar Bungudu, sai kuma daga shi akwai dan majalisa mai wakiltar Nasiru Maru wato daga kusa gare shi wanda ya sa shadda ga tanan suna magana wato ainihin shine dan majalisa mai wakiltar Maru. Daga bayan shi kuma akwai dan majalisa mai wakiltar Kauran Namoda, sai kusa da shi can ƙarshe kusa ga AC akwai dan majalisa mai wakiltar Bungudu wato honorable Bela, inda gashi nan ake ta muna a nan farfajiyar majalisar dokoki ta jihar Zamfara, inda ga kuma daga nan wurin akwai kwamishina daga Kauran Namoda, sai waya hallace Kantuma daga Kauran Namoda daga farko, sai na biyu in shi kuma Kantuma daga karamar hukumar mulki ta Tsafi, sai ga sauran kantomomin daga can ƙarshe kuma ga Majasiddi wato dan majalisar Kantuma mai wakiltar Binnin Magaji, da kusa da shi kuma akwai wato injiniya Yahaya Garba YGG Kantoma da ke wakiltar Gusau local government, sai ga shi kuma Nura Nayu wato Kantoma mai wakiltar ainihin Bungudu. Daga bayan su kuma akwai sauran kantomomi na jihar Zamfara wato kusan kantoma guda 14 yadda muke da local government inda su ma sun samu wuri sun zauna. Wato wannan oda in ita ce ake kokari a cire, idan aka cire shine zai ba mai daraja gwamnan jihar Zamfara dama domin ya shigo ya gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara. Masu kallo da sauraron mu ku ci gaba da kallon tashar Bahasan Online TV domin gabatar muku da wannan shiri kai tsaye inda za mu kawo muku abubuwan da ke wakana a ainihin zaure na majalisar dokoki ta jihar Zamfara. Wato jihar Zamfara in ba ku manta ba muna kawo muku abubuwan da ke wakana a ita zauren majalisar dokoki. Idan za ku bibiyi wannan gidan talabijin na Bahasan yana kawo muku ainihin abubuwan da ke wakana a zauren majalisa ba tun yau ba, duk zaman da suke yi za ku bibiye mu da kuduri da doka da sauran abubuwan da suke gabatarwa.
wato wannan rukuni da kuke gani wato 'yan jarida ne dai ga sunan sun samu wuri suna ta ɗauka domin kawo muku labarai da kuma abubuwan da za su wakana a wannan zaure na majalisar dokoki ta jihar Zamfara. Daga nan kuma za ku wato ainihin kwamishina daga budget and economic planning ga kuma ainihin kwamishinoni Bukuyum gashi nan shi ma ya samu wuri ya zauna, ga binnin magaji, ga honorable Ya'u, ga sauran kwamishinoni, ga honorable Abdulrahman Tumbidu shi ma ya samu wuri ya zauna. Wato kwamishinoni ne na jihar Zamfara su ne dai, wato kwamishinoni ne dai na jihar Zamfara inda ga sunan wanne ya samu wuri ya zauna. Akwai hanya, kwamishinoni ne na jihar Zamfara wato sun samu wuri sun shigo, wato honorable commissioner na wato honorable commissioner na Ministry of Commerce wato honorable Abdulrahman Tumbidu ya samu wuri ya zauna. Daga bayan shi kuma akwai commissioner na education wato honorable Malam Wadato Madawaki. Daga bayan shi akwai kwamishina wato Ya'u Gamji wato kwamishina na noma, sai kuma kwamishina na ciniki da kasuwanci, sai kuma kwamishinan shari'a, sai kwamishina na watsa labarai, sai kwamishina na kasafin kuɗi, sai mataimakin wato mataimakin chief of staff na government house shi ma ya samu wuri ya zauna. Wato speaker ne ya cire wannan doka wadda za ta ba da dama mai daraja gwamnan jihar Zamfara domin ya shigo domin gabatar da wannan kasafi na kuɗi na shekara ta 2024, inda yanzu an cire wannan doka daga wato 'yan majalisa inda zai ba da dama domin su ya shigo ya yi jawabai na gabatar da wannan kasafi. A ci gaba da kallon wato bahasan online TV domin shigowar mai daraja gwamnan jihar Zamfara, inda ga kwamishina nan na Hisba ya samu ga kuma shi mai daraja gwamna nan ake dakon shigowar shi daga wannan wuri. A ci gaba da kallon tashar bahasan online TV. Wato emir ne na Gusau wato Ibrahim Alhaji His Royal Highness Ibrahim Bello wato emir na Gusau ya shigo, inda gashi nan zai samu wuri ya zauna, inda ake dakon shigowar shi mai daraja gwamnan jihar Zamfara wato His Excellency Dr. wato Honorable Bashir Aliyu Gumi shine yake jawabi yanzu. Shugaban majalisar dokokin jihar Zamfara, ɗan wani majalisa ɗakin ne domin ya gabatar da korafi na 'yan wani majalisa masu girma masu albarka. Mun zo nan ne al'umma su kawo domin mu kare haƙƙinsu, mu kare mutuncinsu, mu kare martaba al'ummar jihar Zamfara da jihar Zamfara gaba ɗaya. Doka ta ba mu dama a cikin jihar Zamfara duk wani mai madafun iko idan muna buƙatar mu bincike shi mu neme shi da zo ya mana bayani domin abin da ba mu gane ba ya fahimtar da mu gane. Bisa ga wannan kwamishina na ma'aikatar budget wannan majalisa mai albarka ta gayyace shi sau uku bai zo ba, kuma bai kawo wani dalili na rashin zuwa ba. Da wannan da ke neman goyon bayan yan majalisa saboda rashin mutuntawa da yawan majalisa mu fitta shi daga cikin wannan zauren majalisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Any question? Bashir Bello. Wato korafi ne dai aka gabatar inda kuma wannan majalisa mai bagiyoran na wannan gida suna na wani Basiru Bello na majalisa mai kirta dokokin na goyi bayan ɗan uwa na bisa kudin da ya kawo
da wannan kwamishina bisa ga walakanta da tukunci da yake wannan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Any contribution, any vote? Honorable Amin, the buying Kasafin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا mai girma kakakin wannan majalisa ta wajen albarka mawana 'yan majalisa shugabanni da suke wannan gida ina yi makowa gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Honorable Aminu Ibrahim kasuwar daji dan majalisa mai wakiltar na wadda ta gudu. Na goyi bayan wannan kuduri da 'yan uwana sun gabatar a majalisa na fitar da wannan kwamishina daga wannan zaure mai albarka. Daga cikin kwamishinonin da duk harkokin da suka yi shi akwai kwamishina na jin daɗi da walwalar al'umma wanda mun gayyace shi karo biyu yana bari wannan har sai lokaci ya cika ba tare da ya zo ba kuma ba tare da ya aiko mun da wani usuli ba, ko muna tabbacin samu ya same shi kuma bai to bisa ga wannan mun san muna da shugaban gida constitution na ƙasa shi ya ba shi ƙarfi kuma shi ya kawo shi kuma shi ya ba mu damar da ya tafi wani wanda an rike da madafun iko wanda muka yi ma appropriating kuɗi ko yake ta'amali da kuɗi da to bisa ga wannan mun ga ya toshe da an safira ba muna da buƙatar a sallame shi daga wannan zaure kuma kada ya sake shigo a wannan zaure ko wannan gida har sai sadda ya ce ya nemi al'amma a media ta magana ko ta rubutu ko ta kallo wannan gida ya fi shi kuma kada a yi ma'aikatar shi kasafi a wannan shekara sai ya tuba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Faruk Musa Yusuf. Suna warar Musa Shara ɗan majalisa mai wakiltar na wani majalisa na gini tsaye domin in ce wani abu game da wannan matsala tattama a kanta dangane da wani ɗaya da cikin kwamishinonin da muka tantance na muka ba shi mana je aiki amma muka zo muka gayyato shi cikin wannan majalisa domin neman bayani abin da yake yi a ƙarƙar shi kusan so uku ya ce mai zuwa. A bisa wannan dalili yan wani majalisa ni a wannan majalisa na yarda na halitta na neman goyon bayan cewa a yi growing foundation ɗin shi domin a ladar ja hankali da sauran kwamfani da cewa kudisa ba gida ne ba saboda wannan matsala ta a ce wanda kai suka yi budget kuma shi kai budget da kai wanda shi kai duk abin da ya fi a cikin kuɗi na jihar Zamfara a ce an kai ya bashi a majalisa so ko ya ce girma to bai cancanci ya aiki da wannan gwamnati. Korafi ne dai 'yan majalisar dokoki ta jihar Zamfara suke ta korafi kan wani kwamishina daga cikin kwamishinonin na jihar Zamfara. Thank you very much. Thank you all for the contribution on this very important issue. It is wish of this honorable house to call on the sergeant at arms to drive the commissioner for budget and appropriation out of this chamber. Those in support of the motion say aye. Those against say Sergeant, take him out of the house.
Honorable members, we are in receipt of an urgent guest who is custody of Zamfara State, His Excellency the District Governor of Zamfara State, Dauda Lawal. My colleagues, honorable members, this meeting will also have to allow His Excellency the District Governor of Zamfara State my colleagues, that each member of the House allow His Excellency into the House chamber. Those in support will say aye. Those against say. Sergeant, bring the His Excellency to the chamber. An gayyaci za a shigo da mai daraja gwamnan jihar Zamfara domin ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar nan ta 2024, inda yanzu mai daraja gwamnan jihar Zamfara za a shigo da shi a cikin wannan hanya, inda mai girma wato ainihin shi Speaker na jihar Zamfara ya ba da damar cewa a shigo da mai daraja gwamnan jihar Zamfara daga cikin wannan chamber in. Mataimakin gwamnan jihar Zamfara ne dai wato 'yan majalisar suke zai tattauna suke zuwa suna kai gaisuwa ta ban girma. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara gashi nan ne Excellency Dr. Dauda Lawal ya shigo a cikin wannan zaure na Majalisar Dokoki ta jihar Zamfara. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara ne gashi nan ya shigo a cikin wannan zaure na Majalisar Dokoki ta jihar Zamfara, inda suka gaisa tare da wato Speaker Honorable Bilyamin Ismail Moriki. His Excellency Dr. Dauda Lawal gashi nan zai samu wuri ya zauna domin kuma kowa ya samu wuri ya zauna domin kowa ya zauna. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya zauna. National anthem za a yi national anthem. Za a yi national anthem.
To nan layin dai da kuke gani layin kwamishinoni ne da kantomomi na jihar Zamfara, inda ga kwamishinoni nan ga sunan duk sun samu wuri sun zauna ga baki ɗayansu, ga waɗannan layi na ɗaya na biyu har zuwa na uku. Wannan kuma accountant general ne, chief of staff, deputy chief of staff, mai magana da yawun gwamna, kantomomi na jihar Zamfara da sun samu wuri sun zauna. Wannan kuma kwamishinoni ne, wato kwamishinan 'yan sanda da jihar Zamfara, sai road safety, sai komanda na Hizba, sai kuma civil defense da dai sauransu. Wannan kuma sajan Adam gashi nan shi ma ya samu wuri ya zauna. Sannan kuma ga 'yan majalisar dokoki ta jihar Zamfara sun samu wuri sun zauna. Sannan kuma ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara, His Excellency Dr. Dauda Lawal tare da shi akwai kuma mataimakin gwamnan jihar Zamfara, shi ma ya samu wuri ya zauna, sai sakataren gwamnatin jihar Zamfara, sai kuma clerk inda za a gabatar da budget. We are in receipt of an urgent guest who is His Excellency, the first citizen of Zamfara State, the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal. You are welcome, sir. The floor is for the mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya samu wuri ya zauna, inda kusa da shi akwai mataimakin shi, wato mataimakin gwamna, sai kusa da shi akwai sakatare. Za a ƙara buɗe wurin da addu'a. Wannan Bashir Aliyu Gumi dan majalisa mai wakiltar Gumi zai ƙara gabatar da addu'a domin fara gabatar da wannan kasafi na kuɗi, inda gashi nan ya fara addu'a. Addu'a daga bakin dan majalisa mai wakiltar Gumi. To allow His Excellency the Executive Governor of Zamfara State to present his budget. Those in support say aye, those against say nay. Your Excellency the Governor of Zamfara State, the floor is now of the floor. Sai ka dan duba commissioners. Za a samu matsala kawai bari ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Honorable Speaker. Wato jawabi kenan daga bakin gwamnan jihar Zamfara, Dr. Dauda Lawal. Members of the State Assembly, Clerk of the State Assembly, invited guests, distinguished
and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. It is with great honor and privilege that I address you today in this hallowed chamber on the occasion of my administration maiden budget presentation. I would like to start by extending my gratitude to the kind members of the State House of Assembly for their diligent consideration and subsequent passage of the 2023 supplementary appropriation bills. Your prompt and decisive action reflect the harmonious collaboration between the executive and legislative branches, a cornerstone for the flourishing of our state and its citizens. As we present the 2023 budget today, it marks the beginning of a crucial journey towards enhancing the growth and prosperity of Zamfara state. Despite the global economic difficulties of the year 2023, which profoundly affected Nigeria and in turn Zamfara state, our resolve remained unshaken. My term in office began under challenging circumstances, characterized by the dual threat of banditry and economic distress. We inherited a state based on problems, including a legacy of a dysfunctional system. However, our administration has been proactive in implementing a priority reforms. We have put in place a legal framework aimed at promoting efficient, accountable, and sustainable governance. The 2024 budget aptly tagged the rescue budget has been meticulously designed with a keen focus on precision and foresight. This budget takes into account the state of affairs in our states and makes elaborate provision to address the urgent needs of our dear states. Through a rigorous process, allocation of various sectors of our economy have been made after careful consideration by our executive estimates committee and entire executive council in conformity with the strategic objective and priorities of my administration. The rescue budget, therefore, is not just a financial plan. It is a blueprint for building a new Zamfara state, designed to navigate us through challenging times and pave the way for a more prosperous future. This budget is a reflection of people's opinion from the grassroots. Before coming up with this proposal, town hall meetings were conducted across the Emirate Council of the state in order to receive input from the people and the entire populace. Our intention is to ensure that our policies align with the yearning of the public. As we reflect on the national economic outlook, the first half year of 2023 came with formidable challenges. We grapple with the myriad of problems hampering the effective performance of non-oil revenue streams, high crude oil prices, and its attendant impact on the petroleum subsidies. These issues led to the inflationary pressure, depleted foreign exchange reserve, increased external debt, and slacking GDP growth, thereby exacerbating fiscal instability and economic
slow down. Consequently, we witness food scarcity, a rise in the level of unemployment, and heightened poverty level across the country. The federal government decisive reforms, particularly in removing the fuel subsidies and revising the exchange rate framework, have been instrumental in stabilizing the macro environment and mitigating the impact of these challenges on the country. The inception of our administration has signaled a transformative shift for Zamfara State. Within the past 7 months, our administration has accomplished noble achievements in fighting insecurity, infrastructure development, investing in human capital, and concerted effort towards reforming the public service. It is not overstatement to say that Zamfara State is undergoing a comprehensive transformation across various economic reforms. To further this achievement, we are committed to maintaining due process, transparency, and accountability, especially in financial dealings. We are committed to fostering collaboration with development partners and the private sector to support economic growth in our state. Mr. Speaker, honorable members, the 2023 budget is strategically crafted to focus on 6 key factors of priority: security, education, agriculture, economic growth, health, and infrastructures. These are pivotal in propelling Zamfara State towards enduring development. In the few months since we assumed office, our administration has introduced new policies aimed at enhancing public service. The economy and the security of our communities. We initiated the structure of government, ministries, departments, and agencies, creates a manageable and functional government structures aligning with global best practice and supported by appropriate legal framework. In we have commenced recruiting of 4,700 community protection guards across the state. The first batch of 2,645 guards currently undergoing training. This initiative, which is part of our community engagement strategy, aims to address the limitation of our conventional security agencies and provide job opportunities while enhancing our crime fighting capabilities. To ensure sustainability and affordability of new security architecture, we established the State Security Trust Fund, managed by Board of Trustees, composed of retired senior security officers and reputable community members. This fund will support both new security outfits and conventional security agencies. In the area of social protection and inclusion, we have renovated and revitalized our rehabilitation centers. We have also reconstructed the orphanage, underlining our commitment towards creating a conducive environment for every citizen to live a meaningful life, regardless of their health or social conditions. In our public service reform agenda, we have constituted a public and civil reform committee and the public finance management committee, comprising the experienced public office holders and technocrats
These committees are tasked with, among others, identifying gaps within the MDAs, recommending recruitment opportunities, and formulating strategies for transparent and accountable governance. Review of the 2023 budget. Mr. Speaker, honorable members, you are aware that the 2023 budget was prepared and presented before the House of the previous administration. The sum of 188,522,227,000 was presented as the total estimate for the year, and it was based on projected recurrent revenues and capital receipt of 98,976,227,000 and 84,546,000,000 respectively. The corresponding recurrent and capital expenditure formation were 91,032,207,000,000 and 92,490,20,000,000 respectively. Shortly after the adoption of office by our administration in the 2023 budget was reviewed in order to reflect the prevailing and fiscal reality as well as economic and administrative reforms embarked upon by the government. The revised 2023 budget had a projected revenue estimate of 189,600,000,000, which was made up of 122,100,000,000 and 67,400,000,000 as current and capital revenue, respectively. This was equally broken down into 94,900,000,000 and 94,700,000,000 as recurrent and capital expenditure. The review has definitely set the ball rolling for actualizing identified priority areas for the rescue of Zamfara State. By the end of that quarter of the year under review, precisely the end of September, the implementation of 2023 budget recorded modest achievement, considering downtown of economic activities in the country. On the overall performance, the total of 78,249,915,758,000 has been realized as accrued revenue, which stand at about 41.2%. Highlights of the proposed 2024 budget. Policy objectives. All existing policy measures will continue in the 2024 fiscal year. That is number one. Number two, the proposed budget of 223% higher. Jawabin mai daraja gwamnan jihar Zamfara kenan yake gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara. Wato Dr. Dauda Lawal shi ne yake gabatar da jawabi na budget na shekara ta 2024. Number four, it gives emphasis. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal yana ci gaba da jawabi da gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2024, yanda ga shi nan yake ci gaba da gabatar da jawabi. Mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal shi ne yake gabatar da jawabi na kasafin kuɗi na shekara ta 2024.
da yake kawo su filla-filla. Mr. Speaker, distinguished honorable members, the Zamfara State proposed 2024 budget is estimated at 423 billion 730, and this is broken down into 160 billion 425 billion 64,000 naira and 263 billion 98 million 666,000 as projected recurrent revenue and capital received respectively. These revenue are based on multiple grant resources in order to make the fiscal reliable, coherent, and consistent with our medium and long-term strategic plans. Similarly, BIA has a corresponding expenditure outlay of 118 billion 134 million 730,000 for the current component and 305 billion 389 million for the capital component. Some major capital projects to be executed in the year 2024. Number one, construction of Maldamawa to Bukim Road, which is 17 kilometers. Number two, Bukim to Jiha Zamfara. Maradin to Makero, Jamri to Atewariki, Doko, to Asingero, and Barazaki to Matarasi. Maradin to Magami to Faru Road, Magami, Dangulbi, Dangkuri Bagega, Anka, 556 kilometers. Gustavo Tidori, Dogon Kade, to Nasra Malai, to Nasra Road, the Valley Bridge will be constructed. Adam at Bagega, Magami and Galati, Jangiru, and Tansado. Maru to Luga Road. Tasha Abu to Luakora, Bindi, renovation of Kas Bakura, Endozendaji, Doka, Emwa and Daji, Hai Alhaji, Baby Amkudu Sabe, Patakashi, Mada, and Gusau Ansado, general hospitals across the state. Education facilities across the state. Ultra-modern diagnostic center for each of the senatorial zones. Execution of
of the Gusau Airport we have made adequate provision for social intervention programs to cushion the effects of the prevailing economic hardship and insecurity. Under this, we have the microcredit disbursement to small and medium enterprise, the Fadema program for food security and other poverty alleviation support materials, skills acquisition program will be strengthened to provide job opportunities to our teeming populations in this space. Before I conclude, I wish to express my appreciation for the robust working relationship between the executive and the legislature, which has significantly contributed to the accomplishment of my administration. I see this opportunity to call upon you to maintain this momentum so as to enable us to continue working as a formidable team in order to salvage our dear state. Furthermore, I wish to extend my gratitude to the good people of our state for their patience, prayers, and unwavering support for this administration. I use this opportunity to reaffirm my commitment to serving you with utmost diligence and dedication. With Allah's grace, Zamfara State shall indeed be rescued. On this note, Mr. Speaker, honorable members, I have the pleasure to present the appropriation bill for the year 2024 to the tune of 423 billion 523 billion 730,000 for your consideration and passage into law. The estimate is made for 118 billion 134 million 734 recurrent expenditure and 305 billion 389 million for capital expenditure. Finally, I thank you very much for your attention. May Almighty Allah bless and guide you in your deliberations. Thank you for listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Speaker, members of the State Assembly, the clerk, invited guests, distinguished members of the press, distinguished ladies and gentlemen. Alhamdulillah, kamar yadda aka sani yau a wannan rana mai albarka, a wannan chamba mai albarka, na tsaya a gabanku don na miƙa muku wannan kundin tsari na kasafin kuɗi na wannan shekara tamu da ke shigowa 2024 da ikon Allah. Kamar yadda ka sani, bayan mun anshi wannan mulki mun samu matsaloli da yawa, amma cikin ikon Allah da yawansu mun fuskance su kuma
da yawan su mun kawo ƙarshen su, wa'anda ba mu ba har yanzu muna kai. Ina son tabbatar ma al'ummar jihar Zamfara da taka rawar gani da tabbatar cewa Allah ya ba mu wannan nasara da wannan mulki, sauraka duk abin da muke yi muna yi ne don kawo ci gaban al'ummar jihar Zamfara. Kamar da aka sani, abin farko da ke gabanmu shi ne maganar tsaro, wanda alhamdulahi muna kai kuma muna samun nasarori a wannan. Na biyu wanda yake mafi muhimmanci a tsaro shi ne maganar ilimi, wanda a wannan bajet namu mun zauna mun yi tsare-tsare kuma mun tsara kasafin kuɗi masu ɗimbin yawa wanda zai kawo ci gaban ilimi ga al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya insha Allah. Sai kuma yin tsare-tsaren da muka yi na tabbatar cewa mun shiga cikin 'yan uwa da zamanto cewa babban birnin jiha wanda duk wanda ya zo ba ko zai amfani da shi. Muna nan muna mashi gyare-gyare wanda kuma in mun gama kuma ko kafin mun gama a sauran ƙananan hukumomi za a yi kama. A cikin wannan kasafin kuɗi mun ba kiwon lafiya muhimmanci kwarai da gaske, saboda sai da lafiya ake ko. Saboda haka duka asibitocinmu da ke ƙananan hukumomi za mu faɗaɗa su kuma za mu inganta su da ikon Allah. Abu wanda aka sani namu shi ne akan cewa mu manoma ne, kuma abin da muke alfahari da shi ke. Saboda haka ta farkin noma na ma akwai tsare-tsare da muka yi a wannan kasafin kuɗi wanda za mu san hanyoyi da za mu taimaka ma manoman mu don inganta abinci ba modanci ba a har wajen kasuwanci da yi kuma Allah. Saboda haka akwai ayyuka daban-daban da tsare-tsaren su wanda zai tafi ko'ina a cikin ƙananan hukumomi 14 da ikon Allah. Saboda haka, kamar yadda aka sani, kusan wajen da muka yi shi ne mun kasa shi kashi 70 zai je wajen ayyuka, kashi 30 shi ne muka bari domin biyan albashi da makamantan su ‘yan gyare-gyare da za saboda muhimmancin da aka ba. Muna roƙon Allah da kuma sarki ya ba mu iko da dama a wanda alƙawari da muka yi ma al'ummar da Zamfara. Kullum Zamfara ke kwana da Zamfara ke tashi da. Don haka ba za mu gaji ba, ba kuma za mu barci ba sai mun tabbatar da ikon Allah alƙawarin da muke yi ma al'umma cewa cika masu shi da ikon Allah. Sauraka ina ƙara godiya ga wannan babban camba tun daga spika da sauran membobi da suke wakiltar al'umma a ƙananan hukuman 14 da ke wannan jihar bisa ga haɗin kai da suke ba mu da tafiyar da al'amuran jihar Zamfara. Ina godiya kwarai da gaske kuma ina ƙara roƙo gare ku a ci gaba da ba mu wannan gudunmuwa da goyon baya da muke samu da duk abin da muke yi ba muna yi don kanmu ba ne, muna yi ne domin al'ummar jihar Zamfara don mu kawo musu sauƙi da ikon al'umma. Saboda haka muna godiya wannan dama da aka bamu. Allah ya kara shiga cikin wannan al'amari namu.
Assalamu alaikum. Thank you very much, Your Excellency. My colleagues, the honorable members, His Excellency has presented the 2024 budget estimates before the Honorable House, which mark the first reading of the 2024 application law by virtue of the provision of Order 12, Rule 3 of 1 of the Zamfara State Standing Orders 2012 as amended. Your Excellency, after making my presentation on behalf of the state legislature, I would want to seek your kind indulgence of His Excellency to please wait and witness the remaining House proceeding toward giving the appropriation bill its second reading. Your Excellency, the Executive Governor, Dauda Lawal, Your Excellency, the Deputy Governor, Malam Masam, distinguished public members, the Chief Judge and Honorable Grand Kadi, the Chairman of our great party, the PDP, Secretary to the State Government, Head of Service, the Emirs, our royal fathers, the State Commissioner of Police, Director, DSS, the Commissioners and the Special Advisors, the Permanent Secretary and Directors General, local governmental administrators, head of federal and state extra-military department, other security agencies, the teams, quarters of peace administration, the press, distinguished ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, may His peace and blessings be upon our noble Prophet, Muhammad bin Abdullah, his household, his companions, and all those who follow his teachings in the day of judgment. It is with great pleasure and thanks to Almighty Allah that we welcome His Excellency, the Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, and his team
to this Honorable House for the presentation of 2024 budget. On behalf of the entire honorable members, let me use this medium to once again condole His Excellency and sympathize with the victims of the recent armed bandit attack in Zumi, Maru, and other parts of the state. May the souls of those who lost their lives rest in peace. Distinguished honorable members, we are today witnessing one of the most important activities in the legislative process. It is the presentation of the annual budget, and as a maiden budget presentation by His Excellency, Dr. Dauda Lawal. So also, it is the first time I am receiving as the head of the legislative arms of the state. Going by the content of the budget, it is centered toward attaining the rescue mission and the 6-point agenda of this administration under the leadership of Governor Dauda Lawal. As such, the House will do the needful to ensure the passage of the budget so as to enable His Excellency to continue with the good work that he has started for the betterment of the state. Your Excellency, distinguished colleagues, it is worthy to know that the strategy for the achieving any budget must be aligned with the spread of the internal generated revenue of the particular state or nation. The State Assembly has a great concern for the stagnant nature of the state revenue profile. In this regard, the House has already mapped out strategic activity that will ensure check and balance in all the revenue-generating agencies. This drive was proposed by the growing concern on how some revenue-generating agencies operate with laxity and irregularities. While focusing on this area, I am appealing to honorable members of the media, civil society organizations, general public, and other stakeholders to give us their support in order to achieve the most desired result of improving our economic status through other means rather than oil. This, I believe, will bring about the change we need and the essence of our collective dream. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, let me use the medium to inform you that the House is working towards setting a legislative agenda that will guide its operations for a 4-year term. This is simply to minimize unnecessary inhibitions that may arise from time to time. The brief review of the previous budget through oversight function conducted by various committees has clearly given us a direction on how to best work along with the other arms of government and change the narrative. On our security situation of the state, which is part of the 6-point agenda of this administration, I want to commend His Excellency for the recruitment of 4,300 community protection guards to support the conventional security in addressing the menace. I hope the general public will give them all the necessary support at all times. Distinguished colleagues, His Excellency has presented a budget of 423,523,730,000 naira
for the fiscal year 2024, which capital expenditure taking the highest amount. This shows the seriousness and the intention of this administration for a better socio-economic development that will rescue and restore the glory of the state. As the lawmakers, therefore, we want to assure His Excellency that we will follow all the legislative process and pass it into the law within the shortest possible time for implementation. Finally, I want to thank the good people of Zamfara State for their trust and the confidence to this administration. We will do everything possible to ensure your safety and well-being, inshallah. Thank you. Honorable members, due to His Excellency very tight schedule, it is your wish that we give the bill, that we give the appropriation bill. It is second reading. Those in support the motion say aye. Those against the ayes have it. The clerk give the bill second reading. Your Excellencies, the Governor and Deputy Governor of the State, Mr. Speaker, sir, honorable members. This bill is with law to provide for the issue and appropriation from the Consolidated Revenue Fund of the State the sum of 423 billion 523,730,000 naira only. Second reading. A law to provide for the issue and appropriation from the Consolidated Revenue Fund of Zamfara State the sum of 433 billion 523,730,000 naira was given its second reading. Honorable members, which committee do you refer the motion? Honorable Mikael Gambuni. Finance and appropriation. Any other? Okay. And what time duration? 3 weeks. 3 weeks. Okay. No, 3 weeks. 3 weeks. Yeah. 3 weeks. 3 weeks. Oh, by the way, thank you very much. By the contribution of the Honorable House, this wish of this Honorable House will give the committee concerned a maximum of 1 week to report their findings. Those in support the motion say aye. Those against say the ayes have it. All members, this House is adjourned accordingly. Thank you very much.
Okay. Okay. Let me call on Honorable Bashir Ali Ugumi to lead us to the closing prayer. ya zo ya gabatar da wannan kasafi lafiya kuma ya kare lafiya. Muna fatan alheri da ke cikin wannan kasafin kuɗi Allah ya sadar da shi da al'ummar jihar Zamfara gaba ɗaya. Allah ya sanya alheri da albarka a cikin wannan gwamnati. Allah ya ba shi wa gabatun kuɗi mai mana adalci ko Allah ya ba mu kuɗi da wasu biyayya. Sharri shekara da lafiya Allah ya kare. Allah ya nuna musu da zai ba su kuɗi ba a yarda. قال بك الذين ما يسكون والسلام على المرسلين والحمد لله.
masu kallon mu da sauraron mu da kuma yanda za su kalle mu a nan gaba, wato tashar Bahasan Online TV ce kuke saurare, inda muke kawo muku yadda kasafin kuɗi na jihar Zamfara ya wakana, wato wanda ya kasance kusan biliyan 433, wanda mai daraja gwamnan jihar Zamfara His Excellency Dr. Dauda Lawal ya gabatar. A madadin wayanda na taimaka shirin ya zo muku tangaran, wato shugaba wato Bello Madaro Kuriya, wato darakta na 'yan jaridu na wannan majalisar dokoki ta jihar Zamfara. A madadin kowa da kowa, ni Bello Sani nake cewa sai wani lokaci a ci gaba da sauraron Bahasan Online TV.